Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Mema ankrankra bia kwabo eba edwumedie so. Enen so megidi se baby biara wo ho ye na se wo ho ye dia mesere ni die mu kame ho ye nhya se free ha enkodu se ebebo 11 sharp de edwumedie no abewie ye. Senior onim no every Friday bia BWF Solicitors omokomo ho no matonsa se yemfa sa enimdie ana adisue yemfa betudwa ema the community senior mbeye a omenya ho mfaso eno na adaroma nyankopon adaroma enenso yetumi de ahoden yede ba na yede ba makwan megidi say baby biara obia obeka me ho from now on na momuba so a eni die mo mesre say bomode ana share program no Emma wonkwa womfa endi share program na obi nso enye bi enhwe eni say ube share wo WhatsApp group so ube call o Facebook no a share no a wa pimpia ne tiko na che say ekwa chichichi uko YouTube nso a
wokɔ sharing a ɛwɔ hɔ bebree wobɛtumi ahyɛ wɔ messenger wobɛtumi ahyɛ wɔ x wobɛtumi ahyɛ wɔ yɛka ne sɛ face baabi a ne kyerɛ sɛ anaa wobɛtumi akɔpe link de koraa na wode aba wo whatsapp groups no na wode ama obiara sɛ mmere no aso yɛba abɛka mmara asɛm ɛnɛ deɛ ne mu ɔde paa ɛsiane sɛ mewɔ nkurɔfoɔ dodoɔ no a ɔmo bɛ benefit from this area of the law no the past say yɛde ɛno aba na mmom ansa na meyi me main topic a mede abɛto dwa no meyi ne di no mesrɛ me resource person na mewɔ no mɛma ɔno nso de nkyia mu ohwa mu ɔdɛ ɛdɛ ma matiefoɔ de ma atiefoɔ wie a na afei mebisa ne kwan so ayɛm bia ɔnu sɛ home office ɛba no ekurom ha mmara de a abere bia ɔmo de nyane bia na ɔmo de biribi ba abɛto dwa na ɛkyerɛ sɛ update even kora okita phone a wobɛhu ana phone akyerɛw sɛ update you need to update na kyerɛ sɛ na waklik update no na akɔ nwanwan hwehwɛ ntokuro baabia new features anything and newer than what you got before no na ɔde abɛto dwa ma saa na home office foɔ nso ɛyɛ adekye adesie nyinaa na ɔmo dwene na ɔmo hwɛ kwan a ɔmbɛfa so to improve things na sɛ biribi wɔ hɔ nso a ɛnya na ɔmo yiyi firi mu enti mebisa lawyer Eunice kwan so sɛ update bi wɔ hɔ a ɔde bɛto dwa ansa na koraa mede me topic no ɛba abɛto dwa enti mɛma lawyer Eunice akɔ aba pakyɛw mɛma wakɔ aba ɛbɛyɛ dwumadie yi so aha yɛ BWF Solicitors legal hours so ɛna mato nsa afrɛ amansan ɛne mpakyɛw wapɔ mu te sɛn deɛ Nyame adom kakra at least ɛwɔ kakra na mebobɔ but I am okay by God's grace. I hope so also ho adom nko a me ho yɛ paa yeah, Nyame ase. And I know say this is the last day of the month of October. I know yes say this month is supposed to be our breast awareness month yes for viewers, even though we are not wearing our pink, at today least yes we are letting them know say it is good to check yourself up and be aware that if there's something wrong, at mhm, least not with me checking in time and son akoye baby fufro. Into as that's much as possible, the breast awareness month is ending today, but we still have to do our yes checks no matter what, even it's after the month has ended. And see, I true. hope say will continue to make people aware that this is something that they have to be doing on a regular basis. Yeah, Definitely. yeah. Definitely. You no breast awareness week month no. You do more pa. Especially I have a group of people back home. Omo de omo fa ne champion cry campaign to ho nnwoma de nenam kromo because we lost a friend to Oh, breast cancer nti no yɛn nyinaa adamfoɔ no nyinaa set of about 25 people yɛde ato yɛn ho so sɛ wow. anytime this month ne ba pɛ a yɛbɛbɔ ho dawuro saa sɛ na ɛbɛyɛ a obiara bɛhu nea ɛrekɔ na wobɛhu ne ntɛm how to examine yourself how to feel any biribi a ɛnyɛ regular biara a wohu sɛ wei deɛ straight away no a seek intervention ntɛm na Yeah, it could be say ɛyɛ bi it could be say ɛnyɛ no but the earlier wobɛhu biribi na yɛbɛsɔ ano no the better for you a wobɛgain your life ɛsɛ woma breast cancer ɛmbeku nti yes yɛde nyame ase sɛ we've come to the end of the month October ɛnɛ 31st ɛnɛ nso yɛ Halloween night nti no dodoɔ naa a ɛhwɛ yɛn no mo nam kurom a ɛyɛ anoma yɛ careful kakra because even though it's their culture na abɔneyɛfoɔ nso de ɔmo ho hyɛ mu na ɔmo yɛ nti obi no ahyɛ mask wobɛhu a no wepra wedi wewu all in the name of Halloween which is not supposed to be so but as you know we are wicked people ɛfrafra yɛyɛ ade papa koraa a obi de bibi bɔne ɛba abɛfra nti we also take precautions of that na yɛhu how a yɛbɛyɛ wohu ɔmo sɛ ɔmo ba atwe wo ho obi bɛbɔ wo pono treat or trick o sɛ hwan hwan a moka no no wobɛtumi a mbie no nea ɔbɛyɛ bia ɔnyɛ no nkɔ unless sɛ mbia you celebrate with them and you know how it is but in all no I would say yenye careful tonight especially na wehu anamo a wobetu nti lo Eunice me da se mesa to nsa fra obiom na fa afei mfa nchia mu de no
fama for na my update kakra ebi ni ho nso a na yakɔ straight to yɛn topic a yɛwɔ ene no nti patro me da akwanya no ɛma wo. Mede ase bebree ma yɛtie. Ma menkyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔrehwɛ yɛn wɔ Facebook so anaasɛ YouTube so. Yɛda mo nyinaa ase sɛ ndɛdɛ yi moabɛka yɛn nsa. As we've already mentioned, then there is the last day of the month, and we are looking forward to another month. And very soon we'll have Christmas here with us. Inti, I know that the children are also looking forward to going back to school after this half term. It's as much as possible. Yeah, yeah, Brennan and copy brave because in him saying coffin so yama yeah. And as my kaya every week piano, obviously your home office for no either say on mobile announcements I could from him and I say or mobile make updates in regards to bra ewo this week it's reading almost share that info in for via into her. But based on almost statements of changes on Modeba on the 14th of October 2025, just this month, no. They also made us aware say they are going to put yeah part 9 of the immigration rules. Say you can't part 9 of your immigration rules now. It is to do with the grounds of refusal nti nyɛma a case worker no ɛrehwɛ de refuse wo case. Ebi ne sɛ ebi a wacommit criminal offence ɛna ɔmo ama prison sentence of 12 months or more. Nti ebi a ɔmo de deportation order ato so anaasɛ you have an exclusion order anaasɛ woyɛ obi a ɔmo hu no as persistent offender ɛwɔ mbra no mu. Anaa koraa mpo sɛ you were supposed to obviously disclose information a wɔamfa nhyɛ application no so anaasɛ wode fake anaasɛ fraudulent documents ɛkɔma wɔn to you've misrepresented information to them. Anaa koraa mpo sɛ na ɔmo bisa for further documents ɛna wɔntumi amfa amba anaasɛ wɔntumi attend the interview without reasonable excuse, or would the NHS car anaasɛ would the court ne car in regards to a litigation that was ongoing. There are many reasons why an application may be refused. And since I almost say almost per se almost streamline biribiara na ɔmo yɛ no baako. Instead of it being called part 9 of your immigration rules no, almost said no ayɛ no part suitability. Senya Brano ever cover most of the routes na share your immigration rules no ase. Share most of your immigration rules now, whether it's to do with family, and I say Juma, and I say student routes, and I say graduate route, and I say innovator route, whichever route are no, there's always a paragraph to do with suitability. Into me meet suitability requirements ne crampa, you will not even be able to go on to eligibility requirements because sɛ wedi bɔne bi anaasɛ woayɛ biribi a ɔmo dwen sɛ ɔmo ntumi ɛmfa nkyɛ wo deɛ they would usually refuse first under suitability ansa na ɔmo ahwɛ application no koraa mpo. In regards to part suitability no, almost some be introducing that part from the 11th of November this month. In 2 weeks time no, they will introduce part suitability rather than part 9, which has to do with grounds of refusal. Into the part suitability now or more kind of it will be the same thing to do with reasons the NTR is a home office a refusal application. And most of the time it is either mandatory refusal and answer discretionary refusal. Into say over most of the time they will say we the body be normal prison sentence
which is 12 months or more, they would usually say unless a certain time has passed, me and your application is there, or some will refuse to application. And then if, for instance, ABIA, we try and be and one more moon so either say a certain period of 5 years will pass, and I say you have to show reason the entire or next application or refuse it into to me a refusal application. So there is the mandatory refusals, and then there's also the discretionary refusals. In Tenono Sano, they have categorized it in terms of reasons where they can refuse an application, reasons where they may refuse an application, or they can cancel a leave to remain, or they may cancel leave to remain in the UK. Into under those categories, ni nyinaa no, omo ama omo yehu say there is a likelihood of refusal, but they are putting it all under one part, which they will call part suitability. Omo be introduced from the 11th of November this year. Into at least no, ɛna mepɛ sɛ ɛtiefo anaasɛ ahwɛfoɔ nso ɛhyɛ no nso na at least as time goes by, we will also make you aware of further updates. Mm. Ɛno no ɛmo nya kakra. I believe say answer na mmara no bɛba no, we'll take that as also a main topic na yɛn go a bit deeper. Now one question pɛ wɔ hɔ a mebisa ɛne sɛ yɛka ne sɛn, oh, 1 second. You know, sɛ wokɔyɛ saa part suitability no, is it when you are going to renew? Because so yes, sisi a mɛfa no sɛ 11 November the bebree na ayɛ yɛka ne sɛn applications already. Nti sɛ wokɔ akɔ renew a ɛna saa part suitability no yɛde bɛwe o anaasɛ yɛ go back into your previous applications no ansa na yɛbɛhu ne aka sɛ maybe previous ones no wakɔtwa ntorɔ baabia ne adeɛ ne yɛde saa adeɛ no bɛha wo anaa ɛbɛ starting from ɔmo a ɔmo yɛ application from 11th no new fresh application biribiara na ɔmo bɛyɛ saa adeɛ no. Menim sɛ wate mase a. Okay, nti wopɛ sɛ wohu sɛ saa part of the immigration rules no ɛbɛwe nkurɔfoɔ a wɔayɛ applications deda anaasɛ it will start from the 11th of November. Sir, starting from 11th, no. Mbia, you are now going to renew your Mbia, oh, 2.5, and now leave to remain. Indefinite leave to remain. Into no, whatever it is, you have a particular status already. Extending. Into sa extension now no. And I say, no, sa after 11th we no, and call back. Akɔ sɛ saa part suitability na ɔmo ka no akɔ back so ɔmo kɔhu any misconception anaa any misinformation anaa biribi on your application na ɔmo de ba abɛha wo ɛwɔ wo next application na woyɛ no anaa. Okay, so currently now as the rules stand in terms of even part 9 of the immigration rules, which talks about grounds for refusal, no, say why application be na ebia omo who say ebia documents now the come out no na yɛ fake na wo sign akoya another application na omo who say oh documents na ode bar for this previous application afei na yehu say ɛyɛ fake nti we leave now wo sisi ano yɛ cancel, you don't currently have leave because of ABCD nti ɛno no saa no you will now have to obviously argue your case say ɛnyɛ saa na ɛteɛ because my documents na mede baeɛ no metumi anya letter from the company to show say na ɛyɛ genuine nti sɛ mo sɛ ɛyɛ fake a ɛndeɛ monkyerɛ deɛ nti a moka sɛ ɛyɛ fake because usually if the home office is saying that something is fraudulent the onus is for them to prove say To ampa prove, okay. ɛyɛ fake to say sɛnya moka no but
obviously for the applicant or the person that or more canceling leave, they will have to be able to show say maybe yeah genuine documents are made about and see mo say a fake and the moon cost na munko prove say a fake. Currently, that is how the rules stand. So nothing is changing. It's just a din it was so no and is Okay. keke. Yeah. Okay. Yo, yate ase, me da ase ewo ho. Na for afei no, yenya update ebe na make say home office there. One thing about them, omo da omo sorry nyina, omo dwini omo de beba. Enti no, it's up to yeah, yetie de bia yetie in education every day bia Thursday, Friday, Saturday and different other platforms and tie no. Ah, nya sa nya nimdeɛ na wobetu anamo ebia na previous no biribi a ɛwɔ wo ho no wotumi de yɛ application successful a asɛm biara ɛmma ho nso so mokɔyɛ new law ana policy ana biribi pɛ na afei de ade na ekuro na ɛtare wo nan ho na nka wode nante bɔkɔbɔkɔ a obiara ɛnhu no na afei na home office ekuro na ɛtare wo nan no ho nti no yɛ ma wo mpɔboa nhyɛ bio na afei wontumi meanwhile do the ekuro yi anante I hope sɛ nea meka no wotumi aseɛ nti no mommea nea mepa akyerɛ ne sɛ yɛnto yɛ anamu ntɛm nea tie biara no whatever we have to do no yɛnyɛ ne ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a in the future sɛnea de bɛmo sesa nneɛma no ankɔ afɛte yɛn na ɛnha yɛn yie yo Eunice meda ase ɛwɔ hɔ meda ase paa ɛwɔ hɔ afei yɛbɛkɔ yɛnim na yɛahwɛ ɛnɛ topic a yɛde ba ɛnɛ no nea nti a mede wei no aba mehu sɛ students bebree ɛfrɛfrɛ na ɔmo wei no ayɛ ɔmo awie ɔmo school mbi ɔmo pɛ sɛ ɔkɔgye graduate route obi nso bɛka sɛ daabi mɛngye graduate route na wobɛtumi ayɛ biribi foforɔ na obi na kyɛ sɛ nkurɔfoɔ nka first no wowieɛ no ara na nka wapɛ skill work adeɛ bi na wode convert na kyerɛ sɛ woaswitch o sɛ dɛn na afei deɛ wonam mu a na wode bɛnya afebɔɔ ɛwɔ kwan bi so ba sisi a no sɛnea ɔmo akyekyɛ nneɛma mu na ɔmo sensen nneɛma no bi no ya na wanhwɛ yi a baabi a kwan a wonam so ne route anaasɛ route bi mu frɛ no no wonam so no wobɛtumi anante so saa nso ɛnkɔwie baabiaa ɛno asɛ ɔnam a ɔnam so saa na ɛteɛ enti no yɛnhwɛ biribi foforɔ ɛwɔ ho sɛ akwanya bi da nkyɛn baabi a yɛbɛtumi de to anamo ɛne sɛ producer mpatwɔ sɛ wode topic ne to adwama me a na mehu na menka na mebisa nti sɛ meyɛ ɔkyerɛkyerɛ school ni mewie me university mayɛ especially ɔmo yɛ master programs no ɔn sɛ yɛsɛ wowie a wotumi gye yɛka ne sɛn wotumi gye 2 years postgraduate wei na wode esua de sisi a 2 years ne korɔ ɔmo asan ate so ɛyɛ 24 months no ɔmo san ate so ɔmo bɛte so ɛm sɛ ɔmo ate so koraa wie ɛyɛ sisi yɛde aba 18 months na kyerɛ sɛ ndu 2 years ne bio enti sɛ yɛn bia wonam saa kwan no so a biribi foforɔ wɔ hɔ a wobɛtumi ama ne na kyerɛ sɛ no deɛ edi aboa wo kakra because 18 months like we all know no wobɛbu w'ani ewie no na abɛ so ebi nso a wo nso na wɔbɛtena kurom a kakra bɛyɛ 2-3 years no ɛnyɛ wo sɛ wo nsa nkɔ fie sisi a ɛbɛyɛ wo sɛ yɛ adwuma kakra na at least wonya biribi kakra nso wakɔ ebi mo nso a ɔmo ba wie yɛ ɔmo nya ɔmo kɔɔ na they want to go ɛno nso yɛ fine because unim ɔbrɛmpo ahyɛ unim baabi a wobɛgyina a wobɛdi yie kɛseɛ but ebi mo pɛ sɛ ɔmo tena kakra anaa mpo ɔmo nya nkrataa sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi adi akɔneaba wobɛkɔ no aba kɔneaba saa na ne nyinaa mu bɛwie immigration nsɛm ne nyinaa bɛba bɛwie home office ɔmo decision nansa na saa decision ne bɛba wo as a student no deɛ na wobɛtumi ayɛ afa ho na woanya a decision a wopɛ a wobɛtumi de tu wanamo a wopɛ sɛ woto ɛne sɛ na mekɔfa a question yi bae sɛ can I switch from the student route no so to a self-sponsorship no because yɛatete self-sponsorship ɛma skill workers ɛba yɛ anansi ɔmo ho kyerɛ bi mo start yɛ na ɛm sɛ ɛyɛ adwuma wohu wo nhyehyɛe no yie a ɛyɛ adwuma pɛpɛpɛpɛ a wobɛtumi asponsor wo ho na mmom schoolfoɔ no nso so a yɛwie university na yɛnka yɛkɔgye 2 years route ana sisi ayɛ ne 18 months yɛn nso so yɛbɛtumi ayɛ self sponsorship ne bi na anaasɛ innovator founder route no yɛbɛtumi ayɛ bi a ɛbɛboa yɛn ɛno na mato nsa frɛ lawyer Eunice na
ɔne yɛn nkyerɛkyerɛ mu nti no sɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛ student no mbia yɛnim but yɛwɔ categories of students a ɛba kurom ha bɛsua adeɛ nti mɛma ɔde ɛno adi kan akyerɛkyerɛ mu na afei deɛ mebisa no me follow up questions kakra nkakra based on topic na yɛyɛ no na mebisa ne nkakra nkakra nti Eunice, mɛsa ato nsa from can I switch from student route to self sponsorship but answer na go into details on that mpɛ sɛ woma yɛn first of all no category of students bɛn ne ɛwɔ a wɔbɛ kurom ha a wɔtumi nya saa student route no mpo ansa na yɛahwɛ that sponsorship asɛm no mpatwɛ wadaroma. Mede ase bebree ma yɛn for wasɛm bisa. I think say this is a very, very should I say complex area as well. Into say unimobia or benefit every way more, then let them know so that at least on to me it's be now my share kwaya with me afaso. In regards to your question for this week, no, can I switch from a student route to self sponsorship and I say innovator founder routes? No, usually you don't wanna hear from students. Almost free amanone, aba krom ha as international students. Either say almost ebeye graduate course into course ebe mamo undergraduate degree. And I mpo say almost year full-time course, which is a bit lower than an undergraduate degree. Into some people may come to do a professional course to say accounting course, ECC, and I say yeah as Ari nkurɔfoɔ mpɛ sɛ wɔyɛ solicitors no wɔn wɔ biribi a wɔfrɛ no SQA na afei nso wɔyɛ no LPC but sisi a wɔfrɛ no SQA ɛna nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔyɛ barristers nso so wɔbɛba abɛyɛ bar course. And then we have nkurɔfoɔ a wɔreba to do master's degree which is postgraduate level nti nkurɔfoɔ a ɛwɔ undergraduate degree deda ɛwɔ wɔn kurom but bɛyɛ masters ɛwɔ kurom ha anaasɛ ɛbɛyɛ wɔn PhD ɛwɔ kurom ha. Nti we have all these different categories of students a bɛyɛ courses a hu no as full-time courses at higher education level institutions. Nti most of these people will be 18 years or above because answer now be to me are you eligible say over chrome ha abe esua no you will first need to get a CAS and a CAS sa acceptance of studies or catch home office for ne say because of waiting na or your application no as student. It is almost so school name out sa confirmation of acceptance of studies na unim say o mama o kwan say o be yes course no ewo omo institution and nti na oba UK hanum abesua ade. And like I said, based on sarcas nonti and all year application no aba UK Chrome ha as a student. And once you've been granted a student visa, yay, you know, say afedia ubesua wadia na also ubesua. Ebum so nyame adom, they are able to get government sponsorship. Into with that government sponsorship, they always say after the course, so sign with she go back to Chrome. Unless you have specific letter and I say confirmation say over to me I juma kakra after your course before you return to your country of origin. Sorry. Yeah. No, sano. Then you will have to definitely seek permission from the government that sponsored you to come. And that's a wobɛnya letter from hɔ sɛ wobɛtumi ayɛ adwuma kakra ansa na woaba back. So it's very, very important as well if there Okay. is anybody being sponsored by any government institution as a government body. Mm, It's yeah. yes.
Okay. But yes, me who all the kinds ni Yes. categories I wa or made to me aba extending the education, you know. Especially omo yeah government sponsorship no bebre omo ba bi mo tam person omo be ko e na e bo omo man ka no. Oh, so we besua de obenya nimde na wo de akoboa wo man. Nso no omo bete mframa awone mo de kakra na pe a omo say yɛnya nkɔ ɛyɛ saa na wobu wo man no wobu like wobɔ ɔmo ka na ɛnyɛ ɛyɛ saa na others nso ɔmenya future sponsorship no from the government no na afei so na yɛtetetete so because dodoɔ no ɛdii kan na nkɔdi nokorɛ yɛbɛkɔ yɛ anim la yɛ ne sisi a no na me question ara ne sɛ wakyerɛkyerɛ baabi a megyina as a student no a mɛtumi abɛyɛ student na ansa mɛwie me course no na mɛwie no ɔsɛ mepɛ mmerɛ na meyɛ adwuma kakra nti no aban no ɛyɛ kurom ha ma biribi te sɛ graduate route ɛne sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ graduate route application ɛkyerɛ sɛ woayɛ graduate the word I mean denotes the meaning sɛ woanya abɛwie school no nti sɛ woabɛyɛ graduate woawie no na yɛama wo route kakra sɛ gye na fa yɛ adwuma ɛne sɛ yɛnim sɛ 2 years woka ɛwɔ biara tirim sɛ 2 years afei na aban no sɛ yɛɔyɛ dɛn ɔɔte so de aba 18 months nti saa graduate route no sisi a no yɛnim sɛ policies bi ɛkokɔɔkɔ so still a metumi nya still available sisi a mɛfa no sɛ ɔmo a wɔawie school this year a yɛsan starting new academic year yi yɛtumi still a ɛkɔ graduate route ne so ana sɛ saa deɛ no wɔ hɔ yɛtumi kɔ so still ana I mean my question here is the graduate route still available to the students ana I mean for the students who complete their courses just this year ɛwɔ hɔ still more ana Yes, and see, in regards to Brana government, they say almost sana this October where you more cast almost the new statement of changes no. mm. They have said say those students that will be graduating from January of 2027 no almost na or sa imbra we ebe affect you nti sɛ we complete wo course na wopɛ sɛ wokɔ graduate route no so anaasɛ wo switch kɔ graduate route no so a you must be able to show sɛ you have completed your course successfully, and once you have been able to show you have completed the course successfully no, then they will grant you a period of 18 months wobɛtumi de atena UK kurom ha. Nti currently no, it's still the 2 years, but say woyɛ application no from January 2027 there, then it will be a period of 18 months, which is 1 year 6 months, and now Mm. omode ebema wo. Nti the students who graduate and also who successfully complete their courses no can still go on and switch to the graduate route after their course. Yes. Okay, that's good then. Na kyerɛ sɛ akonnwa no wɔ hɔnom still ɛma yɛn nyinaa wɔawie nko ara de a nti hɔnom mpɛ sɛ wosan si so bio mu o. Sɛ mewie school no this year na meyɛ my application before January 2026 na I will still go under 2 years. But sɛ meyɛ my application after January 2026 no ɛhɔ na anaasɛ mewie school no after January 2026 na meyɛ my application na menya saa 18 months no. But Into oh no, yes, into we are students is here now who complete your uh course. Now your this application year, is here. You will still get 2 years. 2 years, So okay. yeah, application no even after um January 2026, you still get 2 years. It Two is years. when you are doing it in January 2027 now Omubeka Graduate. said Brana Sisia Yama 1 year 6 months into untumi ya 2 years nibio say ya first next year no Mm, into you can still apply on the graduate route on Wema 2 years as mm, somebody who has
completed their undergraduate course and as completed their masters. In conform with your PhD in there, they are able to get 3 years. And so even after January 2027, no, they will still get 3 years postgraduate um, routes To leave to remain. Into Omono there, they are fortunate enough to still have a longer period. And confirm yeah, undergraduate degree and I say yeah, masters no. Omo mm, Omo deɛ no yɛte so about 1 year 6 months. I see. Yɛ PhD foɔ deɛ ɔmo tiri nkwa sɛ ɔmo nso no ɔmotumi de ɔmo yɛka ne sɛ dependent ɛba as Yeah. well nti no ɛm sɛ ɔmo no yɛhu sɛ they are over matured nti no oni baabi akɔ bio. Anyway, Linus mɛda ase wɔ hɔ afei yɛnkɔ yɛnim kakra. Yɛka ne sɛn appendix innovator founder of the immigration route. Innovator founder route. Enti yɛnhwɛ saa route yi abe meyɛ student mɛtumi ayɛ self sponsorship through this route yi anaa. Nti me question mbisa ne sɛ first of all no hwan mpo na ɛyɛ innovator ansa na waba abɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ saa route ne so. Menim sɛ wote me question ase a. Yeah, yeah, yeah. Okay. Into most students, some of the conditions that come with their students' routes, say, because omobebs and nti, almost mean ye juma bebre, they are only allowed 20 hours work if they are coming to study. Into say, let's say ABA maybe yeah, undergraduate course UK Chrome ha, person maybe ABA biology. Mhm, And may sa course no. I'm only allowed 20 hours during term time. Set me to me a juma. And that's one of the conditions I'm be place it on my leave. Say me bahano my students. And see, of course, most of the time, if you are only limited to 20 hours per week of work, that's not very much. I mean, because so maybe I work as we are working even 5 days a week, mhm, crampona, mhm. you have less than 4 hours to work each day. And see, that's not very much. Unless you are Yeah. saying say you're working maybe 2 days a week now, or yeah, 10 hours shift per day. And see, maybe that's how maybe you can work it out. But Mhm, outside of term time, at least when him say you can do something a bit more than the 20 hours per I mean per week now more canon. And see, most students would have obviously um continued to work whilst they are also doing their course. And the government, as part of SA immigration and access statement of changes now, almost introduced it on the 14th of October no. Eka said now students can also offer, I mean they can also say said they are self-employed in the category of obia or per se or pebble sa innovator founder route no so. Nti say or say we are self-employed there, it means say you are somebody who is working in your own right. It's not as if you are working for somebody, but you have to be able to show say because you are self-employed under the innovator founder route Ninti, you are also earning a bit of money as part of with Jumana or you know. But when it comes to a Juma or dia, we will look specifically at what the innovator founder route says about Obia Pese or yeah self-sponsored person. Nti ebi mu bebree dwen sɛ ɛno ane sɛ mesɔre na mastate me business ebi a mepɛ ade pam a na mastate sɛ mepam adeɛ na ɛno ane sɛ Thank menya
revenue free and no, then that's it. But Okay. it's a bit more than Na Matthias, na kyerɛ sɛ wɔakyerɛ innovator aseɛ no, na kyerɛ sɛ ɛkwan wɔ hɔ a yɛbɛka ne sɛ you should be suitable for it and then you should be eligible for it. Nti no, yɛbɛhwɛ the requirements of suitability and eligibility yeah. of this innovator founder route yi, na yɛahwɛ sɛ yɛn a yɛyɛ student no, are we suitable or are we eligible? Meaning say brofo na makeka no to go under this particular route ne so. Enti maybe sir, who are the suitable people and suitability? What are the suitability and the eligibility requirements for this particular route? Yeah, yeah, can wasɛm yi. Okay. Into let's say my scenario will be obia after now it be oberie the course for the undergraduate degree. Mhm, mhm. Sorry. Into an way why an dream say our ideas be brave Mm, but per se at least or starting BB into mm, wabahono my students oberie no course but mhm, or starting business because or you're very business minded but on also a will be a biology degree but he mm, wants to also start a business into what to say obetumi ayɛ saa self sponsorship na wetumi enya kwan a ɔbɛnya asetena ɛwɔ kurom ha mm, nti apart from the graduate routes a onim sɛ obetumi akɔ so no ɔpɛ sɛ ohun ne should I say the alternative and answer the option in regards to self mm, sponsorship no just in case ebia sɛ wenye adwuma a ɔno nso saa no nso ɔbɛtumi ayɛ saa self sponsorship no na wetumi enya asetena ɛwɔ kurom ha nti in regards to the innovator founder route no they have said specifically say you must show say you do not meet you do not you are not disqualified in terms of the fact say oh application now oh ABR previously you've made an application where they have found reason to doubt ABR documents are what they buy into say if there has been any issues to do with the fact say they have doubted ABI information I would buy it and I say whilst you were here as a student who committed a crime almost sentence so when there's a deportation order on you those kind of things will make you unsuitable to apply under this innovator founder route because to them no say if wedi bɔne bi na afei na ɔmahu sɛ ɛbɛ affect wo leave na ɛwɔ kurom ha deɛ a ɔmo bɛka kyerɛw sɛ yɛpamotwɔ yɛntumi nhwɛ wo application because you don't meet the suitability requirement anaasɛ afei na yɛhu sɛ wode documents a ɛmfata ɛka wo application no so with previous application or so nti yɛntumi nhwɛ wo current application way nti all those come under the suitability requirements for those who want to apply under the innovator founder route but sɛ wonim sɛ wondi bɔne biara wo biribiara da correct there then you know say ɛnyɛ adeɛ a ɔmbɛtumi refuse wɔ application nti obi a yɛka sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ saa innovator founder wei no dɛbɛn nneɛma pɔtee anaasɛ dɛbɛn requirements pɔtee ɛna ɔmo hwɛ a ɔmo ehu ne sɛ nipa korɔ wei ɛbɛtumi ayɛ eligible for this route. First of all, they are looking to see whether you be able to meet the points base because at least over here 70 points a day a year will application no. And at least 50 of those points no will come from a business plan and a business idea.
Into say, oh, a business planner, they want to know whether your business plan is something that can be um obviously used in terms of creating that business idea that you have. Nti most times nkurɔfoɔ ɛbɛkɔ ɔmo accountant hɔ to say that this is the business plan they have, this is what they want to do, this is what they are hoping they will achieve based on business plan na ɔmo wɔ no. And they should be able to show say the business plan that they have is in regards to a business that is innovative, that is viable and scalable. Into innovative is in the word that we are using in terms of innovated founder. You have to show that your business is different from what is already there, because obi a ɔyɛ innovative there, or obi a ɔyɛ fresh, or obi a ɔdwen nneɛma different nti ebi a business no krampo no, there's something similar in the market, but mine is different in this way, and I say it is different because I'm going to do A, B, C, D. So you have to show that it is innovative. You have to show say a viable into a business what did you say based on ABR small research, and I say nyama washa se crampo no, you'll be able to show say what business plan no, it has long-term prospects and say yeah idea you can say oh shall say yeah na at home. It is something that will go very far. And when it talk about scalable, you are looking to say, well, business, no, it's not just for ABI, a niche audience. ABI is not just for um which people can I put in the niche category. Maybe it's not just for disabled people, but other people can use it as well, rather than just disabled people, for instance. Into it's scalable in the sense that business no ube to me enya market dodoɔ na to be able to say yes, this business is going to do successfully well. And so in regards to the business no, either say wokyerɛ sɛ a new business planner or wode ba a wopɛ sɛ wohyɛ aseɛ, ɛna wowɔ funds anaasɛ wo resources na wobɛtumi de ahyɛ aseɛ. And so with some, they would even go to the banks to find out if ɔmogye ebi a 10,000 a bank no de bɛma ɔmo a, ɛna sɛ saa 10,000 bank no de bɛma ɔmo a, sei ne Mm. sei ɛna ɔmo de sika no ɛbɛyɛ Ɛbɛyɛ. as to ɔmo business plan no. But more importantly, they are looking to see say wo business plan ɛne wo business idea na wowɔ no, it will be endorsed by one of the four endorsing companies na governments na aka say they are the endorsing bodies that they look to in terms of those who can endorse um, those business innovators. Into if you are able to get at least one of the government approved endorsing companies to give you a letter say omujudi, and you can go ahead, they would back you up. Now Mm. say at least we dear atom for fair. Ato mama. Okay. Yes, Mm. atom for fair farmer. Until it really helps if you are able to get them to back you as soon as possible, because one of the requirements is that at least those endorsing companies, if one of them gets to endorse you, know, you have met with them or you are going to meet with them at least twice during the time omobema at it's not say fire business no.
Okay. It is also something that you have to be working at Definitely. the same time before let's say we'll student visa no Mm. ebemu. Okay. Iti where I work no before my next question, let's just say saa endorsing bodies gye say your core government site ne so a wobɛnya bi wɔ hɔ government na approve mo nti no in a nutshell no aha sei no sɛ wo application ne bɛkɔ so ayɛ yie die a na kyerɛ sɛ saa endorsing body yi ɔsɛ wo business idea na wa putting everything into a written form anaasɛ a demonstration anaasɛ presentation form no ɛyɛ idea wo creativity adekode a wode ba a yes nea ɔka sɛ it should be viable, it should be whatever, it should be nea wakeka no nyinaa no wode kɔma saa nkurɔfoɔ yi na ɔmo nso ɔmo ahwɛ mu na afei ɔmo endorse because they are endorsing body nti ɔmo endorse sɛ ɛyɛ nokorɛ adekode wei is accepted na ɔmo asi so pim a na wode saa documentation anaasɛ let's say sɛ ɔmo yɛ a ɔmo bɛma wo certificate sɛ ampa ɔmo asi so pii de ama wo as a symbol sɛ yɛagye atom na afei wode aka wo application no ho na wokɔ akɔyɛ ofi kɛseɛ mu no na wode akɔyɛ mpakyɛ mɛtumi aka no in a nutshell saa anaa Patran, okay yes, very okay smart. nti na kyerɛ sɛ me next question bɛyɛ sɛ does it really matter sɛ menya endorsement body a nyɛ wei a does it matter na kyerɛ sɛ mentumi nyɛ application no anaa In regards to the innovator founder routes, OSHA validity requirements specifically now, I Mhm, say you must be able to show that ubetumi etua home office fee any IHS no, because mhm, every application apart from indefinite leave to remain comes with IHS and I say immigration health surcharge. Until let's say for instance, omobema out 3 years over to your application fee no assign it to your IHS for the 3 years now omodebema. mhm, Then you also have to go and do a biometrics as part of your application. mhm, Then you also have to show say you have a business plan which has been endorsed by mhm, an endorsing body. And so that mhm. is part of the validity requirements because without those things, your application Mm, will not be valid. okay. In order for your application to be valid, you You need need to those be able to three. show these things. Yes. Okay. It's very important and I say it's very key to the application process. They say ubenya endorsing company to me endorse the business plan no, before they will Mhm, even go ahead to even look at your application because say valid there almost to me crampo. And so you mhm, have to make sure that you have the endorsing body to back you up in terms of the letter na umbetro account no and sana wait to me I application because with that then you know say you have your 50 points which you will need mhm, as part of the application. The other 20 points comes from the English and the finance. But the 50 mhm. points need there here in regards to business plan and the fact that the endorsing company has endorsed you into without the endorsing company your application is not valid. Yeah. Right. Wow. Na kyerɛ sɛ ɛno a I don't think sɛ ɛbɛyɛ den difficult saa. Wɔn sɛ ɛyɛ a na ideas wɔ nkurɔfoɔ tirim but how to put it down as biribi a ɛbɛyɛ tangible na ɛbɛyɛ viable na afei ɛbɛyɛ solid na wotumi de gyina so de akɔyɛ application na ato wɔn adwendwen. And we have the lawyers there. So wowɔ ankasa wotena hɔ na wo draft biribiara wonyɛ sure a kɔhu ɔmo sɛ idea aba me tirim nie. Ɛmbi koraa na business plan no wonhu twerɛ sɛnea wobɛtwerɛ no a ɛbɛtumi atɔ asom ɛwɔ endorsement side hɔ no ɛbɛtumi atɔ asom. Lawyers yi wɔ hɔ sɛ mombra na yɛmboa mo. Enti first of all get your idea. Ɛnyɛ lawyer no na ɔno ɔde idea no bɛhyɛ wo tirim ama wo.
Enye lawyer no de you can say something creative now or say wo dwene na ho say me de ade we ba into reality a meant to me aye na say dwuma anya ho sika na enye lawyer no na be sa ade na ma wo na say wo tena se na wo sense na wo hwe go sometimes go to the market hwɛ nneɛma a ɛrekɔ hwɛ go walk around wobɛnya a whole lot of ideas a wobɛhu sɛ adeɛ wei ɔmo ayɛ ne sei me mɛtumi ayɛ ne sei ɛyɛ an idea who knows sɛ wobɛtrɔ ne on a paper na draft it na wode kɔkyerɛ obi a wɔwɔ nimdeɛ kakra wɔ ho no a ɔbɛtumi aka sɛ yes ɛnokorɛ nti polish no yɛ ne sei na afefa kɔ endorsement foɔ no hɔ no who knows me deɛ megye di sɛ biribiara yɛ possible wonya na wode kɔ na ɔmo yɛ a wobɛtumi asponsor sika no asɛm no deɛ menim sɛ wobɛtumi atwa sika no asɛm no ɛna afei nhs nso wobɛtumi atua ho ka ɛna afei wobɛtumi atua ihs no nso wobɛtumi atua nti endorsement wohwɛ the whole sponsorship wei na wobɛyɛ no nyinaa the only problem ɛwɔ hɔ ara ne saa sɛ wo idea na waput in your business plan no woanya endorsement ɛno pɛ na megye di sɛ ɛbɛtwitwe wo nan ase na mmom no nso no ɛno nso na ɛnhyɛ da nyɛ den too much because business plan no woma professional bi hwɛ mu ma wo na ɛtoto nneɛma so yie pɛpɛɛpɛ deɛ a wode kɔ a na wode mpaebɔ ahwɛ etiri baa me sɛ wobɛyɛ ndɔɔso de ama wo na wode abɛyɛ wo application no woyɛ a woa na ɛbɛboa wo so nti yɛnhyɛ ne nso na Eunice yɛnhyɛ yɛma etiefoɔ ehu sɛ ɛyɛ den so ɛnyɛ den saa sɛnea ehu no sɛ innovator founder route ɛno nso yɛ adeɛ bɛn ɛnɛ yɛdwidwa mu de ama wo yɛakyerɛkyerɛ mu yɛakyerɛ wo step by step a wobɛtumi ɛna me nso mede me deɛ ka ho about getting the plan the business no business bebree wɔ city business bebree wɔ kurom na mmom sɛ wonhu embi kora la ni sɛ wei deɛ membisa wo embi kora a obi tɔ nsuo ɛwɔ kurom ha wohu sɛ nsuo no a ɔtɔn no ɔno tɔ no wɔ yɛka ne sɛ sachet mu ofu sɛ sachet mu no a ɔtontɔn no ɛyɛ yɛka ne sɛ ɛyɛ nwura ɛwɔ kuro no mu nti no wo nso wobɛfa idea sɛ ɛmbom wonyɛ the beginning the primary producer of nsuo no wo nso deɛ ne sachet no a ɔtoto gu abɔnten no wo nso woboa no de ayɛ biribi foforɔ it's a very good idea yɛnyɛ business plan wɔ ho ma wo wode kɔ na ɔmo sɛ ɛyɛ viable Eunice ɔhɔ borɔfo no mmerɛfi ɛyɛ viable ɛyɛ yɛka ne sɛ solid kyerɛ sɛ ɛsisi so ne nyinaa sisi so a ɔmɛtumi nti question a mpɛ sɛ mbisa wo ne sɛ ideas na ɔmo ka no biribi wɔ hɔ dada na wo nso woahu kwan bi a wopɛ sɛ ɔpolish saa adekode no na woyɛ no business plan a yɛtumi endorso de ma wo anaa ɛno ne question mpɛ sɛ mbisa maka ho asɛm bebrebe no I definitely. yeah. Definitely. I mean, the name suggests that you have to be innovative. Yes. Innovative means something that's fresh, that's different. Even if the same thing is out there. To say example now, what do you mean? Sachet, no, you believe say we wait so I recycle and the year BB to be able to also bring something new. Why Yes. not? The last time I saw on YouTube a business that uses palm tree, no branches, no. Over the year, you have a brain. When you Exactly. come say over to me, and the palm tree branches crumple awake. I was so shocked. Almost the year Yes. back, almost the year in your mother brain, and I'm like, just from palm branch, I was so shocked. And see the things that people can do, sometimes it's amazing. It's Yes. really and truly amazing what people can do with these things that we don't even think anything of. It's true. It's yes, sachet API Nipakono who said I made to me so I recycle and they are here in Yama to say Baby. bracelets and not jewelry and not bibisa. Why not? Because Yes. you have the idea and you think this is something that you can use. Why not? It's it depends on your business idea, how Idea. innovative it is, It is. and then
of course, they look at whether it is viable and also scalable in the long term as Scalable. Yes, yeah. scalable. It's Ɛno ne ade no. definitely yeah, Ɛno ne ade yeah, no. Yɛka innovative na ɛyɛ a na nkurɔfoɔ de ɔmo adwene akɔ biribi new bi a ɛnsii da, ebi mba wɔ wiase da. Daabi o! Daabi. Wei yɛ little advice a yɛde ma mo. Yɛka innovator, ɛno nkyerɛ sɛ adekode no ebi nsi wiase nti wo na wokɔdwene ho sɛ adeɛ wei deɛ ebi nsi wiase da. There are a whole lot of things a mɛka sɛ wiase si a wiase koraa de biribiara esi dada, but nneɛma no a esi dada naa na yɛdanedane no, yɛkyɛngye no, yɛmfa kyerɛ sɛ yeah, ayɛ different branches ɛwɔ adekode naa na wɔapane ha, wobɛhu biribi root foforɔ, wɔapane ha saa ɛno ara na woanya new innovation. Saa na ɛteɛ. Nti no, mama yɛmfa yɛn adwene no ɛnkɔ biribi ekyirikyirikyiri sɛ da bɛn paa na mehu biribi a ɛmba wiase. Daabi, 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 daabi. Ɛna meka the best way to get ideas when it comes to business ɛno ara na mede ka kyerɛ wo, wei meyɛ saa wei na megye ho nkurɔfo sika. Nenam kurom so ho, fa just one day stroll na walk along the street, hwɛ kurom na hwɛ, wobɛhu adeɛ a you'll be seeing things that will pull the ideas to you. Nti wobɛhwɛ mu ara na wohu sɛ wei baako yi menhwɛ na wabɛtena so na watwerɛtwerɛ na wahwɛ. Wobɛhu a before you realize no, you come out with something a obi adwene koraa nkɔɔ hɔ na afei ɛno abɛyɛ new na abɛyɛ viable and then scalable. Na wobɛhu sɛ yes, also so you are on the right path. It is just a little advice. Eunice mɛda ase yie ɛwɔ hɔnom. Afei yɛbɛkɔ yɛnim na wowɔ question bi a wopɛ sɛ wobisa bi a meme ntumi mbisa a ne nyinaa ɛmfa ma mo a motie me no. Ɛnɛ momfa nkyɛ me sɛ mentumi acknowledge mo nyinaa. Mo nyinaa mema mo akɔ aba. Meda mo nyinaa ase nso sɛ moaba platform ne so sɛnea moyɛ ne da bia no. Ade baako a mɛsrɛ aka ho ne sɛ monkɔ so a ɛnhyɛ ɛmfa ma yɛn na ɛnkɔ akyi. Monkɔ so a ɛnhyɛ ma yɛn. Sɛre Fraser, meda ase yie, meda ase paa sɛ waba so. Nti you can pop your questions on Facebook and now on YouTube. Wetumi atype mbia bebia wɔ no ontumi mfra. However, if you want to call na akwanya wɔ hɔ, wobɛtumi afrɛ 07596620154. Na mebobɔ number nso mema wo nkae sɛ ɛmfa ho sɛ ɛnnɛ innovator route, founder route ho asɛm no a yɛkaeɛ no, ɛno ho ara na wɔ sɛ wombɛbisa wo question. Daabi. When it comes to legal hour there, bibia ɛkyerɛ w'adwene wɔ baabi a mmara biara mu no, ɛkwanya wɔ hɔ a wobɛtumi ebisa. So the numbers again that you can use to call is 07596620154. Just call the number. The Eunice is still here with us. Obetumi eyi ano na we wakyerɛkyerɛ nsɛm na yɛwɔ questions kakra ɛwɔ wei ne so nana from point bisa question bi na meyi n'ano ɔse tilema megye wo so paa wakyea me kama megye wo so nana from point say, can a skilled worker who switched to private life switch back to skilled worker route? Hey, na yɛ kɔneaba. Bibia yɛ possible, bibia possible, but yɛnhwɛ neɛ lawyer ne bɛka. Lawyer Eunice, wakɔ back to yɛka ne sɛ private life o. Ɛna me sɛ yɛde ama no ɔsa to skill. Na sɛ well, wo deɛ lawyer Eunice bɛkyerɛ because megye di sɛ wenya kɔ private life na yɛde ama wo hɔ no. As for the skill worker, it's just the work that you are going to get. Push you into whatever route. But Eunice, is there something like that, Crampo? And sana ya kakwanya ɛbɛfa so a ɛbɛyɛ possible and anaasɛ ɛnyɛ possible. Okay, into the question say first no you're skilled worker Skill and worker, also no, for switch to private life private route life. also. Mhm. Into to say our person switching back to the skilled To worker skill route. worker. It's still possible. I mean, there's nothing to prevent him from switching from the private life route to the skilled worker route. Usually, if you are applying onto the skilled worker route and you are not eligible, they will say, ABA, you shouldn't um, have short term steady visa or Mhm. visit visa or parent of a student visa or seasonal worker visa or some sort of child student visa. And even if you are a student, you should have completed your course before
applying onto the skilled worker route. And so there's nothing to prevent him from switching from private life to skilled worker route as long as he can still meet the requirements for the skilled worker routes he wants to apply to. And see, so wait to me meet the requirements then of course wait to me I switch it I call skilled worker routes no so back. And it also depends on whether they are able to meet the requirements. And say yes. ɛno ne ade no yo yɛate ase wei nso ebisa watest de abrɛ me ebisa ɔse sa yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no fiancé visit a yɛgye Mm-hmm. for like ube visit not just visitors visa but this fiancé say partners something but to say maybe saa wɔ hɔ Yeah, yeah, nti yeah. obisa sɛ wɔagye saa fiancé visit ne bi na wabɛhyira ne dɔfo wɔ kurom ha na sɛ ɔmo decide sɛ ɔmo bɛware ɔmo bɛtumi aware wɔ ha na sɛ te sɛ ɔmo san kɔ back home na ɔmo akɔ akɔware. Most times on the fiancé visa, no, most people apply because they want to even get married here. And see, Okay. they usually show that they want to get married. But the whole point of the fiancé visa is that it's only for that short term. And see, so also they were already then you can only get on with the marriage ceremony. But ultimately ends now based on that fiancé visa. Nti so yeah, we no crown pono na ebi I would say oh afi there wabɛyɛ wo area na sɛ wabɛyɛ wo kunu nti oh it's na krom ha there you wouldn't be able to do so. You have to apply for a proper spousal visa and sana wait to me a bit na krom ha. Nti na kyerɛ sɛ wowie a mowie mo awareɛ no wɔ ha a Ma ɔsɛ ware na ɔkɔba yeah, na yeah, ɔnkɔyɛ wei no ɛmfa mbra ɛyɛ good. yeah. Okay, wei nso bisa sɛ ɔse okay menkan Flora deɛ no ansa ɔse Flora mekyia wo o megye di sɛ wo ho yɛ ɔse can you switch to a skilled worker visa while you are on a section 3C leave and have a pending appeal. Section 3C deɛ te sɛ lawyer na ɛkyerɛkyerɛ mu me deɛ mente ɔhɔ no ase. It's Section 3C na kyerɛ section sɛ yɛ dɛn? 3C. Yes, section 3C, say, ebia or pending application with the Home Office. Ode application no kotumu ansana wasitina na ewu. Okay. Inti because ode application kotumu ansana wasitina na ewu no. Akoye to say wasitina na still la enwu ye because Okay. application no ewe fikesem ensem. Ana krampo say ebetumi aba ne say application no cramp no Oma make a decision and Oma refuse so but why appeal within the time I want them out into ABA Oma 14 days in which to appeal into within that 14 days no why appeal into we leave now one no time now we application no and that's why I will even during the appeal stage as well. Okay. Into a no Okay. normal friend section 3C say Ah. just say was it nothing we because the application no got 2 months and ewu and I can say oh yeah appeal la or appeal no one yeah no within the time frame a wɔde ma wo nti wo leave no da so ɛɛkɔ so a te sɛ sɛnea ɛnwuyɛ ɛno na wɔfrɛ no section 3C nti the question here is sɛ ɔno a ɔswitche akɔ skilled worker visa no so no so ɔwɔ section 3C a anaasɛ pending appeal a ɔbɛtumi aswitche akɔ skilled worker route no so still ana nti in regards to switching to the skilled worker route yes you can still switch it doesn't I mean you are not prevented from making that switch as long as you can meet the eligibility requirements it says say I mean me catch it So first fine. because if you don't meet the requirements or your application or move refuse so I'm yeah. very face too. Wow, yo, yɛbɛda ase wɔ hɔnom na yɛnkɔ yɛn anim. Wɔ question baako bi nso wɔ ha. Ɔse saa exchange program a ɔmoyɛ for universities no. So wopɛ sɛ woyɛ saa, do you have to apply for the visa anaasɛ you apply for the university no na ɔmo
your question is not really straightforward, but near me, tia say says our exchange university exchange programs no more year for students and for lectures no omo da so na. Well, from what I know now, the Mhm. exchange students applications are now for specific countries. I know they used to have one with India. They still have one with China, Oh, um, and very specific European countries. ah, It's not something that is for open Ghana. to everybody. No, it's Hey, very oh, very specific. And see, when it comes to this person who is asking the question, I don't know yeah. BPO, Of but Ghana, I don't know. I don't obviously. think there's nothing like that for countries in Ghana. Mm, I mean, like Ghana. yeah, So okay. if they are from Ghana and they are looking to do an exchange program, there's nothing like that unless you are Mm, saying, say, oh, Bahanum as a student, and I say, oh, Bahanum, mm, um, based on um, a government sponsorship, and that's a BBSA, but not mm. in terms of an exchange program. I Debbie. see. Yeah. Okay. Producer question bi wɔ hɔ a wobɛtumi de ato so ama me na ba membisa wei nso. Osan bisa said, do we still have the working holiday application, visit application or something? Say, on say, those I remember those time, then be our school. Na ube call long vacation na utume e ka say upe working holiday. Minim so mo Mm. kasa din mo. E da so Debbie, anyhow, ini and ho bi. see, I know say a lot of people would have loved to come and say they're coming on a holiday, working holiday Working. Mm, visa, unless it is what do you call it, temporary work route. Into yes, they our have temporary work route. Uh-huh. they have um different should I say categories under the temporary work routes where for instance a company, an international company, able to me I Mm. can say, oh, they are bringing you to the UK for 3 months to come and work. Oh, okay. After that period, you will return back to Chrome Mm, now. You know, yes, there is something like that under the mm, temporary work routes. Company no able to me I catch us home the world but based mm, on that. But apart mm, from the temporary work route, no, mm, the previously I know said they had it as a working visit visa, but now if you want to mm, come to work, it will have to be under the temporary work visa route. Yeah. mm. Na ɛno saa no te sɛ it's only based on companies. You can, for instance, maybe woyɛ university lecturer na you are due for maybe sabbatical leave like a year or two, or you are taking it now. See, oh, okay, I have this leave. I'm stationed in this university. I have every documentation shows they are hot. And now me pese o me ba UK and I for UK or any other country for that matter. No, sɛ wobɛkɔ embassy hɔ sɛ wowɔ such a leave nti wopɛ saa temporarily visit worker route application no sorry wopɛ no bi a ɛwɔ sɛ wonya edwuma from the country anaasɛ UK ha ansa na wode ɛno akɔ akɔyɛ anaa you can go straight away like sɛnea yɛyɛ visa Visit. application no wobɛhu any category bi temporary na wo de ahyɛ so say wowɔ say I mean you have every document to show say wowɔ such a leave nti nka wopɛ sɛ 2 years na wowɔ saa leave no womfa bɛyɛ adwuma kakra temporary no is there something Mhm. like that or you need to have the company to sponsor that kind of adwuma no ansa na Yeah. woabɛyɛ biribi saa wɔ hɔ. With this one, it is not a visit visa, so you cannot Mhm. apply to say senior over here visit visa because visit visa Mm, no is limited to just 6 months. okay. Into and with the visit visa, one of the main conditions is that Mhm. You cannot work. unless you are on a permitted paid engagement, which is in Mhm. Kofa to say celebrities and mobile for Mm, that short time to come and do whatever and then they'll go back. mm, This temporary work route is very similar to the skilled worker route where you okay. need an Okay. approved home office Sponsor. sponsor
Okay. to sponsor you to come to the UK. Into Mm, without an approved Home Office sponsor, no, you will uh-huh. not be able to come on this route because you still need that sponsor to give Mm, you a COS on the temporary work route before ube to me crampo abakroma. I quite to say conform seasonal worker visa no. They're just mhm. coming here just to be a harvest for the harvest season Farm. and then they Then go back because okay. even with that, I say farm na wobɛyɛ adwuma wɔ no ɛsɛ sɛ ɔmotumi Uh-huh. sponsor wo na ɔmo ma wo saa COS sɛ woba abɛyɛ adwuma Mm, na wasan mm, w'akyi akɔ back nti mm, unfortunately you cannot just apply based on the fact sɛ ebia wowɔ sabbatical leave ne nti woba mm. kurom a you still have to be sponsored by an approved sponsor license holder. Yeah. Tea. Nancy Crassa, Sisna, when me who be church, and so first nunca. Oko companies na wo ho bebre no apply no enya nanso so nanso onya seasonal workers onya kra o ya asif me hu se omo asese omo employ omo ho adwuma ne ma omo ho ana se international workers no omo nfa omo biom asem etiefo ne ahwefo yeguso aye wa ha enche bia ye mbre ne be ye bi but you can call 07596620154 or question be opese obisa enche da mfa ho se embia adekodi na ye ka no eho asem na opese obisa obetumi bisa question bia eda wakoma so a opese obisa no obetumi ebisa na waye na afede wodi aye ene aye say ya combine to skill worker for ni ade skill worker ba nso asend me message say ono oye omo a ye omo di kan ye na omo tumi ne omo dependent ne ba no but wamfa ne dependent amba ena obaye no nso hold on obaye no nso no ne main sponsor na ode baye no wasesa sponsor no anya new sponsor enti obisa se sisia no ne troubles ye mienu sisia no obetumi akofa ne ho kafo no de aba anase ye be place no on the new route na baye no na secondly nso no ne yire a ode fill forms no ne yire no wa divorce no enti no one on notify home office say wa divorce saa yire na ode fill saa first application na ne yire na mba ne ba wamba no on notify mo anase onja na onkwa ware foforo say new one na wo si obetumi e de afa ne ye ka ne say ne yire aba. Yeah, I think say new one no was no enye code ni a different code no allow so betumi de ni dependent aka ne ho nti obisa so obetumi akwa ne yire no e de aba na date ben na be ye nsunsuanso ewom na try say date of divorce any date of new marriage no e be ha adwen ana nti the question ni esi a watro ama me anope patcho what am I say. Okay, my main sure say you're made here. Mm, Into first na ọba no or the skilled mhm. worker visa I am an quite so with me the dependence na aka Dependent, ho yes, na ebe yes, but one fan dependent number and yes. as you see I was switching to a new Mhm. COS Yes. and with the new COS no and Mm. also man a quite say or the dependence beba and I say man a No. quite Eno man no kwan enye okay normal one. Eno yes I think say you can support something. Youth support okay something. No eno man no ho kwan say on the dependent be to me I was so. also nti sisi a Mhm. wenya new ɛyɛ anaasɛ ekunu no Mhm. obetumi ɛde ne hokafo abɛka ne nsa wɔ kurom ha sɛ That's it. saa na Yes. wɔhwɛ ne teɛ okay Because le yiri dada na or the fill first application no. Also first sponsorship no nya ne yere betumi aka yeah nti ofili ne yere ni den ene ne ba but ne yere na amba UK ha yeah oja omo nyina wo ho they didn't travel with him yeah na sisia no wa divorce saa ne yere no mhm ena wenya oba foforo e wo fie ho na e wo back home na o pese okọ no nti obisa sɛ o ma ye efie amamre na obetumi abɛka ne ho
abra on notify home office about the divorce na why no. And to date na what we dey no and na all do one bobo. But what me I Okay. say date Okay. be no ja ware and na date be no ko ware foforo. Okay. Okay. Aha. Macho Matias here. Into anybody under the skilled worker route, most of the time, so to make sure say wo so code and I say wo Mm, occupation code no Emma ho kwan say wo betumi yeah. de wo dependents account ho. Ono de wa hwe eno who say eno de Emma Obetumi. no ho kwan say wo Mm, betumi e de ne dependents e kan ho eba. And yes. then second thing in regards to the fact say person okofa ne ho kafo ebe kan ho no, they Yes. have to be able to show say ampa Mhm. saa me ho kafo no Mhm. obetumi meet the requirements no under appendix relationship with my partner. Yes. It's no saa no, they have to show the genuineness of omo aware no, How are and you? then Okay. have to show evidence that it is still Mhm. subsisting. Nti Okay. sɛ woba no wo se woaware but sisi a woagyae saa baako no a, Mhm. then of course you have to be able to show evidence of the divorce before you Certificate. married. Okay. Yes, Mm, before you married nipa na wo se woaware ne sisi a, because mm, the way to me and share evidence of divorce ne dia, then yes. unfortunately under immigration laws no, it is seen as bigamy. Nti ɛsɛ sɛ Okay. wotumi kyerɛ sɛ ampa Mm, wayɛ a waregyae a wasan mm, akɔware foforɔ. And mhm. if bi a yɛse sɛ awaregyaeɛ no ba last year ɛna Yes. this year yi na Not married wokɔware this year. Mm, were foforɔ yi deɛ a, then mm, you have to show evidence of the divorce certificate and the new marriage certificate. And you also have to show say ampa mhm. mohyia ansa na moware. Nti Yeah, I sɛ think that is where the problem is. yeah. But because after he left to to this country, Mhm, I mean, let's say for instance, about 3 years now, mhm, 3 years to I mean from the day he got into this place. And as mhm, the second wife, now I say the new person that he's gotten married to, he mhm, hasn't been home, even though they knew each other back home, but he hasn't been home. It will be say Uncle Fie biomono na ye shisha ware no fie no. Would that be a problem? Say you need to meet your wife. You have to prove to the home office that you've met this woman before you got into marriage. Nti no, uncle fie 3 years no, a problem ana. And I'm say, onim nida na ono ne what titi photos a. Say it shows ana, but then no can say at times or yere foforo. I mean, it's a bit complicated. But then yeah. once 3 years, you can meet someone. 3 years, more kasa, and so now worry no. Into would divorce your wife, yeah, no. Already, it's we were see Camilla and Prince Charles, something like that, isn't It's the of course so we shano the dada sana it? or worry near your first one dear. Yeah, Then you have to show evidence say ampa evidence of you it. share the dada and sana may worry Mm, me your first one. But mm. not and yet to say yeah the doya who and nasa bibisa. Okay, okay. Of course Mm, evidence that's more bon koma maka say mo be worry no. mm, Sɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa yɛdi nkɔmmɔ, yɛkasa wɔ mm, phone so, mm. yɛsɛgye yɛn ho, Yeah. yɛsɛne yɛn ho gifts Mm, ne saa yɛma no, you mm. have to show evidence of all of that to show Okay. sɛ ampa relationship no is still subsisting, Substance. because Okay. they want to know sɛ ampa uh, relationship no yɛ genuine. It's not that Of course. no ane sɛ Child marriage. Yeah. who or Okay. baby and I will say, hey, me worry no, because to Uh, them they don't want a situation mhm, where mhm. people would just say, me worry nipa no just because me to me I worry no. Oh, I It's know. Okay. me. You have to be able to show evidence of Evidence the of it. uh, continuing and answer subsisting relationship, and the Thank fact you. that I'm Mm, part. mm. Mpanyinfo atena ase ɛna wɔn agye awareɛ no atom. Atum. Nti Okay. mepɛ sɛ mekɔ so na mede ne ba. Yeah. Yo, Eunice.
So Betty advice na ye. Na sisi a yebre na ye bi nti no I will call on lawyer Annie Akufio Soa. So no my the summary of today's education in the English version. Senior be a bit me the ama your neighboring country no. Minya too sure the but lawyer Annie, if you are there, a good morning to you and over to you. Yes, good morning, Lady Maniati, and good morning to all our viewers and listeners, and happy Friday. So, I'll be providing a very short summary for today. So, the topic was, can I switch from the student route to self sponsorship, innovative founder route? So, as Lawyer Eunice said, the statement of changes that came were introduced on the 14th of October 2025 confirmed that students can now, after they've completed their studies, become self employed. So, let's say someone entered the UK with a student visa in order to study biology or chemistry, whatever course it may be. Let's say it was an undergraduate course and they have now completed the course, they can potentially become self employed and then continue to stay in the UK. So they wouldn't be working for anyone, but they would be self employed. So, how would someone go about becoming self employed? So, first of all, there are validity requirements which would have to be met with this type of application. So, as with all types of applications, apart from indefinite leave to remain, the person would have to pay for the application fee as well as the IHS fee. They would have to go for their biometrics, and lastly, they would need to have an endorsement from an endorsing body. So if you go on to the gov.uk website, you will see that the Home Office has come up with a list of endorsing bodies. So if the student is able to get an endorsement from one of those companies, then that would help a lot. So these are the validity requirements that have to be met. And if one of them isn't met, then the application wouldn't be valid, which means that the Home Office, they will not really consider your application, they will just reject it as invalid. So it's important that the validity requirements are met first of all, and then there are suitability requirements which have to be met, which is basically where the applicant would have to show that they are suitable for the innovative founder route. So the Home Office, they would look to see whether when the applicant was a student, if they committed any type of criminal activities. They will also look at the applicant's previous behavior in applications. So, for example, if they submitted any false documents previously or if they provided any false information. So they'll look at the conduct of the applicant to see whether they are suitable or not. So hopefully you as an applicant, you would meet the suitability requirements. And when you meet the suitability requirements, then you'd have to also meet the eligibility requirements. So you'd have to show that you have a business plan. So that's what this whole innovator founder route is about, is for you to become self-employed, and as part of that you have to show that you have a business plan, and the business plan has to be innovative, which means that it has to be quite different than any business that is out there. And of course there are so many businesses out there, and you might think that everything is out there, you cannot create a business that is not out there. But I mean, there are so many people who are talented, they have gifts. So there is definitely something, a business idea that someone might have that isn't out there. So if you have an innovative business idea, then that would help. The second requirement is that the business has to be viable, which means that it must have long-term prospects, and then it also has to be scalable, whereby you'd have to prove to the Home Office that your business would not only cater to a specific group within society. So, Eunice, the example that she gave is that, for example, your business shouldn't be just specifically for disabled people, but it should be scalable. So it should accommodate a wide range of people within society. And then the last eligibility requirement which has to be met is that you need the company or your business idea has to be endorsed by an endorsement company or body, and you'd have to pay £1,000 in order
for you to start that whole process. So that is how it would work in practice. It is possible for a student who has completed their studies to remain in the UK and to be self-employed. You need to have a business idea that is completely different, and the business idea has to be endorsed by a company. So it is possible. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much. And thank you to Lawyer Annie. Thank you. For for yɛbɛda mo nyinaa ase sɛ edu mmerɛ a yɛde adwuma no bɛkɔ to an end. But before we close, as usual, Lawyer Eunice, do you have anything for us to take throughout the week before we come next week? I know say a topic yɛdi ho nkɔmmɔ no ɛyɛ fa nkurɔfoɔ a students, but it also applies to those who are also on the skilled worker route and are looking to Mm, go on to this self-sponsorship route mm, as well. Into say more be or share the way or so yes as self-sponsorship na me I share na nipa kono so ehu anama obetu in order to also get onto this route as well. But as we say every week, and yeah, immigration in some and I yedi ho adwuma. Nti mm, say more any issues in regards to family, child arrangement orders, um, even civil litigation matters crampona still na move to me afraid IAD in Kitaho. Say mm, bibi ewo hɔ a ebi a wontumi ɛmba your office crampona. Yeah, mm, telephone consultations and I say remote appointments via Zoom. Move to me afraid yeah office line which is 0208 493 7340. The office is always open from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Apart from bank holidays, I am but yeah, but every weekday. Yeah, address no so was screen no so. Nti yɛda mo ase bebree sɛ ɛndɛ mm. moabɛka yɛn nsa yɛtumi adi dwumadi kama. Nyame nhyira mo. Yo, la Eunice, me da si ye. Sa me to nsa frɛ wo di ahopopo. E de ba etiefo na ahwɛfo ha na mmerebe ma yɛn ho kwan na yɛmfa dwumadi no mbra ewiye. Me bɔ mo nkae no so say ɔkyena the community and the law will come on exactly 4 o'clock to 6 o'clock sharp. Join us, make a date with us. Don't miss it. We have beautiful topic that we're discussing, so make it prompto to be there. 4 to 6 sharp. Nah, yeah, no. It's been a lovely time with you. And then, yeah, 31st of October, Halloween night. Please be careful out there. There are wicked people walking up and down in the name of Halloween, but don't be fooled by them. Don't be a victim. Now you're vigilant. Until then, next week, same time, same place, we'll meet again. Have a blessed weekend. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case.
At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.